bang! Pangkamat na yan! Long 3 na, 3 points na, nilong pa niya. Mababa at dahil dyan, apat ang kalamangan. Tingnan natin kung babawin ni Monteverde. Wala ang kanyang tira. Steve Nash to Escutin. Escutin nagmamagali. Akala ko itatago pa. Follow-up shot. OMG. Napabayhul. Para recovery. Center point. Alang dadaktak eh. Yan, Escutin. Bago lang na trash for 3 no good. De Monteverde. Scoop shot. Ayun! Salva! 67-63. Oh, right place in the right time. Domingo attacking! Lead pass to Makulab Nogi! Ginamba na rep! Ginamba na! 69-63. Anim ang kalamangan. Escutin. Escutin ang binubin. Bawin! Fourth personal foul on number 9. First tip foul. Steve Nash tries for 3. Wala. Ball being saved, but not enough space. Another turnover. Bangulag na. Crossover move. And there's a kick by Nash. Reset po ang ating shot clock. De Monteverde. Mundus pass deflected. 19 seconds to shoot. Walang signal. Di walang net. Oh. Salva. Inside Mundo. Mundo's pass deflected. Napunta kay Domingo and there's a foul on number 9. Fifth personal foul, number 9. Graduate na si Mundo. Second tip foul. Okay. Hermosura. Pinalitan po ang graduate na si Mundo. 69-63. Remaining time 8 minutes and 9 seconds for the Portland Lance. The moment of truth, magkakaalaman na. Nash to Gonzalez! Press! Apat ang kahuli na lang ng center point. Kaninahanin niya. Bakulag na. His pass. Rosales, pull away jumper. Wala. Domingo for the rebound. Domingo. To number 3, Steve Nash. Tignan natin. Nash to 11, right stop, and shot! Wala! Gonzalez! For the power rebound. Nakita si Escutin. Again, Escutin behind the back pass to his tandem. Wala nga lang. Escutin! Ganda ng pasa!